gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile samoka a re bone ditlhogo. Ofisi e lomaganyang ditiro tsa gatoditwana tsa peeletso ya re tla etebaganya le dikgoreletsi tsa papadisano gareng ga lefatshe la Botswana le Amerika. Balemi mo Afrika ba rotloediwa go ithuta thata ka mebu e ba lemang mo go yone. Tsa metshameko le kgotla la Botswana Football Association le tshegetsa ithuthuntso ya bakatisi ba ba tshwara dino ba bomme. Taposa ke o ranolang ka puo ye diatla mo thesong ka mogela ga bo di amogele mo pegong ya ntlha ofisi e lomaganyang ditiro tsa gatoditwana tsa peeletso e ka fa loeto la gatoditwana kwa Amerika le butse batho ba Amerika matlho ka diphatlha tsa peeletso monogae ga mmogo le go itebaganya le dikgoreletsi tsa papadisano tse di teng gareng ga lefatshe la Botswana le Amerika. Mogolwane ko ofising eo mme Malebogo Morakaladi a re ke maikarabelo a gagwe go netefatsa gore morago ga loeto la Amerika ofisi eo e sala morago dikgatlhego tsotlhe tse di supilweng ke bagwebi ba Amerika mo lefatsheng la Botswana. A rutle pego ka Kefilwe Mokgaotsane. Tautona Dr. Mokgweetsi Masusune a eteletse pele lekoko le le tiileng la badirela puso le Mahama o ikemetseng ka nosi go ya go batla diphatla tsa peeletso popagano le dikitso kwa lehatsheng la Amerika. O ne a itebagantsa thata le Mahama wa ditlhamo le tsa maranyane tsa beileng mo goreng ke tsone di ka isang itsholelo ya lehatshe la Botswana kwa mankalankaleng. E re ka jaanong phuthego e itsile ko motsubong mogakolodi wa ga Tautona mo go tsa peeletso a re jaanong o tshwanelwa ke go bona gore molelo ga o time gareng ga puso le ba ba simolotseng dipuisano le bone. Really, my role is to make sure that all the different relationships and networks and opportunities that the president has been able to put together for Botswana, my role is to make sure that that culminates in implementation on the ground. And I do this working very closely with the different ministries that are here, that different ministries, different state-owned enterprises, just to make sure that what the president has done actually bears fruit. Tona Mola o supile ha go nna teng ga baeteledipele ba Mahama wa temothuo go ba hile sebaka sa go atolosa dipuisano le tirisano la Amerika mo mohameng o morago ga go rekwa ga dipodi le 161 ko Texas ngo gola. Gone ha re ne re buisana le baka kwano ba ileng gore ke ba baeteledipele ba tsa temothuo bogolo jang baeteledipele ba puso ka gore re gwetlha gore re kgone go tsena kwano re rekise dithoto tsa rona e tla re ngwaga ono ka bo September gongwe re bone phetolo ya anong ya mahelelo kgotsa positive response. Lekoko la ga Tautona le na gape la kopana le ba company ya Africa 50 e thusang ka madi megopolo le boitseanape jwa go dira ditiro tsa ditlhabololo mo mahatsheng go atlega ga dipuisano tsa bone go ra jaanong gore lehatshe la Botswana le ka fokotsa go ikega ka makalana a dikadimiso tsa madi a bogologolo le go fetela methale ya go dira madi a ditiro tsa ditlhabololo. Go godimo ga ba re kopane le bone ke Africa 50 ba re ne ra dumelana gore ba re thusa ka di-project dingwe tse re dumelang gore ha re di tshwaraganetse le bone di tla ira gore re tlhatlosa mosepelo wa go le re ditlhabololo tsa ditiro. Re buisantse ka seporo sa Mosetse ka Zungula Livingston. Re buisantse ka tsela ya A1 dualing of the A1 le go tsenya di-toll gate. Re buisantse ka ditsela tse dingwe hala tse di tona mo gae mme ke ka bua gore re gatetse pele go setse yala gore jaanong re bohe re dumalane ga bohelo bele gore re ka simolola. Mo leetong le Tautona o ne a gatelela mo lekokong la gagwe gore ga ba boela gae ba kgaogelwe ke mpetšhane mo lebelong la go netefatsa gore tse di dumalano mo Dallas di fetoga go nna dipeeletso tsa sennela ruri. Ke Kefilwe Mokgaotsane, BTV News, Dallas.
Phuthego ya bolesome le borataro ya US Africa Business Summit e letseewetse kwa toropong ya Dallas ka go bewa monwana ditumelano tsa madi a boleng jwa 1.3 billion US dollars go ya ka mothusa mokwaledi wa lekalana la Corporate Council on Africa Jean Raymond Paul. Phuthego eo e godisitse tomagano gareng ga Amerika le kgaolo ya Afrika. Paul o tlhalositse fa go supa gore e tla re kwa phuthegong ya ngwaga o tlang go lomagana mo go tswelele ka go aga dikgwebo tsa sennelaruri tse di tlhabololang matshelo a batho. Go solofetse gore ngwaga ono o ya fifing go ntshiwe leina la lefatshe le le tla tshegetsang phuthego ya bolesome le bosupa mo Afrika morago ga gore lefatshe la Botswana le tshegetse phuthego eo ngwaga o fetileng ka Phukwi. Mothusa Tona Res Lambatsogwane a re balemi ba tshwanetse ba rutiwe ba bo ba ithuta thata ka mebu e ba lemang mo go yone le gore e tlhoka menontsane e ntseng jang. O buile se morago ga phuthego ya Africa Fertilizer and Soil Health e wetse maabane kwa Nairobi, Kenya. Phuthego eo e dumalane ka go tswa ka lenaneo la ngwaga di le 10 tsa go rotloetsa mafatshe a Afrika go lwantsha seemo sa tlhaelo ya menontsane e maleba ebile e se turu le go thusa go baakanya mebu e sa tlholeng ena le boleng. O nthatile Kapego. Morago ga phuthego e ne e itebagantse le menontsane le boleng jwa mebu mo Kenya, mothusa Tona o dumela fa jaanong tema e tla tswa go rarabola mathata a mebu e tshabelang ke go tlhoka go ntsha dijo le gone go nna teng ga menontsane go thusa balemi. Ga ba bantsi ba ba neng ba na le tumelo mo menontshaneng ba ntse ba lema hela yaka ba itse gore na ra gasa hela mme re ntsha dijo di ntsha dikgitsi mme ka nte ga ba ntse mo go lekanyeng go ithella ba bolelwa go leng maka ditselana le go dirisa menontsane go ka ntsha dikgitsi di seng ka sepe mo hektareng tsone o se ka ke wa di bona. So thutuetso e tshwanetse gore e nne teng. Se sengwe ke gone gore re be re kgona gore re tshwaragane le ba private sector re godise re dire madirelo a menontsane. Mahatsha a kgaolo ya Afrika a dumetse gore go dire diphetogo seemo se potlakelwe ka jaana mebu ya kgaolo ya Afrika e setse kgautane mo e tlhokang go tsengwa dikota go e nonotsha gore temo e tla e tokafale. Private sector to increase investments in Africa's fertilizer industry and promote sustainable soil management practices. Finally, we appeal to our development partners to support governments and regional economic communities in adopting best practices in fertilizer use and soil management. Tshwaragana le mehama e ikemetseng ke yone fela e tla thusang gore go nne bonolo go lwantsha seemo sa mebu e senang boleng le menontshaneng e turang. Ha re bua mo phuthegong mo ne re gatelela thata di-partnership re lebile tsone dibanka di tshwanetse bo African Development Bank yana le tse dingwe tse di ka thusang le gone go ngoka bone di-investora mo di FDI gore ba kgone go goroga le bone ba bone sebaka sa gore ba ka taba ba nna le dikgwebo tsa mohuta oneo re gateletse thata gone go ntsha dijo mme ya ka bua re gatelela kgang ya the private sector thata because ke yone e ka re kgontshang gore re ntshe menontsana e rileng ga se kgang e ka kgonwang ke mebuso e le nosi. Ga se lehatshe la Botswana fela le le dumelang gore seo se ithaganelelwe mahatshe a kgaolo ya Afrika a eme ka dinao. If fertilizer is not affordable, it means when we produce the food will be expensive. That's a package we need to take account of as a team. We consider any discussion regarding anything that affects food production to be a matter of national security. Jaaka go weditswe mahatshe jaanong a laetswe gore a ye go seka-seka ditsamaiso sešwa tse di amang temo go sa mebu gore di tsamaelane se ba tlwang gompieno ka go itirela menontsane ya maemo a kwa godimo go arogana megopolo ka tlhokomelo ya mebu go rutuntsha balemi ka tiriso e e siameng ya mebu gareng ga tse di dumalaneng. O nthatile Boti, BTV News, Nairobi, Kenya. Mothusa Tona Res Lambatsogwane o sa tswa go goroga monogae go tsweng kwa lefatsheng la Kenya kwa neng a tsene phuthego ya Africa Fertilizer and Soil Health e wetse maabane kwa Nairobi.
a re tswelela re boela monogae re tsena ka toropo kgolo ya bobedi ya Francistown. Sepatela sa Nyankakwe se simolodisitse lenaneo la go dirisa maranyane go tsa maikutlo a setšhaba le bodiredi jwa sone. Bagolwane ba sepatela seo ba tlhalosa fa seo e le maiteko a go tlhoma kwa pele maranyane go ikatumetsa setšhaba le go tokafatsa ditirelo tsa botsogo tse ba di fang setšhaba. Tona wa botsogo Dr. Dikoloti yo neng a tsene tiro eo o gateletse gore kgato e tsamaelana le maikalelo a puso a go atumetsa ditirelo ko bathong. A re utlwepego ka Faith Ditete. Lenaneo le le tla thusa go itse gore a balwetse ba kgotsogalela ditirelo tse ba di hiwang ke sepatela mme seo se thuse botsamaisi go tsibogela matshwenyego a setšhaba nako e santse e le teng. The feedback tools that we are launching today will enhance patient satisfaction because they are easily accessible and will help the hospital to easily and quickly attend to customer and staff concerns in real time. Ultimately, maranyane a ra simolodisang a ta nolohatsa tiro ya sepatela mme ebile a ta hokotsa le dingongora tse re nang re bona di manegilwe mo maranyaneng. The number of social media posts that we get will greatly reduce as we serve our customers. Go nankotswe ha bodiredi jwa botsogo bo nna bo kopana le dikgwetlho tsatsi le letsatsi ka jalo go botlhokwa go hetola sepatela gore se siamele balwetse le bodiredi. Tona Dikoloti o kgotladitse botsamaisi jwa sepatela sa Nyankakwe le bodiredi jwa sone go dirisa maranyane a re ha ka dirisiwa ka tshwanelo sepatela se ka tokahatsa tlhokomelo ya balwetse le ditirelo tse ba di neelwang. We must appreciate that we are a hospital that endeavors to increase our customer satisfaction rates. Ke rata ke le lemotse gore re sepatela se se beileng pele go ntsha ditirelo tsa maemo a ntlha go kgotsogatsa balwetse mme go hithelela se re tlhoka bodiredi jo bo itumetseng bo itekanetse ke ka mo le bone re ba rulaganyeditseng maranyane go ntsha maikutlo a bone. About the staff satisfaction survey. We must gauge it and address it holistically. I want to take this opportunity to urge Nyankakwe Hospital management and staff to fully utilize these platforms. Publicize them to your customers so that the customers can start using them at their convenience. Mogolwane wa sepatela sa Nyankakwe Dr. Ivan Khetse are thulaganyo e ga ya direlwa hela go tokahatsa ka ha setšhaba se lebang sepatela ka teng. Maikalelo a mangwe ke go atolosa kanamiso ya ditirelo go ya go bathong. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Mapodisi a letsholo la Kgomokhumo a tshwere banna ba le babedi ka bogodu jwa leruo kwa emerakeng e mo tseleng ya Francistown le Borolombošeng. Banna bao e bong re Philip Pendinkosi Mbuye wa dingwaga tse di 43 wa motse wa Makobo le re Bekezela Moyo wa dingwaga tse di 22 le Bofera Bongwe yo a tlholegang kwa lefatsheng la Zimbabwe ba mo diatleng tsa mapodisi go ba thusa ka ditlhotlhomiso tsa leruo le ba fitlhetsweng ka lone. A rutlwepego ka Khumiso Maphanyane. Bobedi jo bo hithetse ka dikgomo di le 10 le bone tse di ka lopang madi a kanang ka 67,000 pula tse ba paletsweng ke go papamatsa haele tsa bone ka jana ditshipi tsa tsone ga mmogo le matshwao di ne di harologana. Mapodisi a mo letsholong le le tsweletseng la Kgomokhumo ba tshwere banna ba le babedi mabapi le molato wa bogodu ba leruo. Banna ba tshwerwe morago ga gore mapodisi ba hithele dikgomo di thathetswe mo lesakeng le le itiretsweng tota mo sekgweng se se kitanyeng gauhi le tsela ya Francistown Borolong. Assistant Superintendent Mesele Batsomo Ketsi ona thalosa haene ya re ba tsena go kgaolong ya Kgateng ba tshwara banna ba le bane ba sena go ba hithela ka dikgomo di le 3 ka jana bane ba itoma diteme ha ba botsolotswa ke letsholo la Kgomokhumo ka dikgomo tseo. Banna ba bothe ba tswa mo motshudi ke lefoko le sajane yo itsegeng ka leina la Fox ene a le dingwaga tse 32 mme e le wa kgota ya Ntshinoge. Beni Lebotse yo itsegeng ka leina la Mochampisi a le ngwaga tse 49 a tswa mo kgoteng ya Boseja yo a nang gape le molato o hapela ga le kgota wa bogodu ba leruo mo le kgoteng lone le re le mo go lone la Motshudi. Puso Tabolane ene o ngwaga tse 34 a tswa jalo mo kgoteng ya Makakatela. Thapelo Mangadi yo ngwaga tse 51 a tswa jalo mo kgoteng ya Boseja gone mo Motshudi.
go ya ka dipampiri tsa molato tse di badilweng ga pele ga lekgotla banna ba ne ba loga leano ba le mmogo ka maikaelelo kgwedi ya Motsheganong e le malatsi mabedi monongwaga kwa kgotsa gauhi le moraka wa kgope mo kgaolong ya Kgateng mme ba utswa dikgomo di le 3 tsa tlhwatlhwa ya 15,000 pula. borataro jo bo itshupile gapele ga makgotla a tshekelo ebile ba santse ba le mo diateng tsa mapodisi. Khumiso Maphanyane, Botswana Television. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela lefatshe la Botswana le ipeela ka ngwao e nonneng mme ka jalo le itlamile go tswelela ka go dira maiteko a matona go arogana ngwao ya lone le mafatshe a Afrika le kwa mafatsheng a mangwe a moseja se se tlhalositswe ke motshwarela mogokgo wa sekolo sa Botswana Open University Professor Khomotso Mwahi kwa maitisong a go ipeela ngwao ya lefatshe leno mono ga borone a rutlwe Mojedi Mokibelo. Ngwao e tswelela ka go nna pinagare mo go tshwaraganye mahatshe ka bophara mme ke ka mo gona le dintha tse di tshwanang mo dingwaong tsa mahatshe ka go harologana lehatshe la Botswana jaaka e le mantswitswidi go nna le ngwao ente ebile e tosa bodutu le nnile le mothala o bonalang mo kgaolong ya Aforika mme le supile bokgoni jwa go ngoka mahatshe ka bontsi mo go bapatsele go rekisa ngwao ya lone bokao jo boneng jwa totomala mo maitisong a re na le bokgoni jwa go kopana mmogo re bo re arogana maitemogelo a rona mme ka go dira seo re kgona go bona dintha tse di tshwanang mo dingwaong tsa rona mme ga gona le dipharologano teng re kgona go ta ka tharabololo mo go berekeng mmogo go yeng pele segolobogolo mo thutong le tsa maranyane. Bontsi jwa baemedi go tswa ko mahatsheng a mangwe ma Aforika ba ne ba supa boitumelo mo maitisong a itumeletse loeto la me mo lehatsheng la Botswana go itumedisa go bona go thabolola mohama wa thuto ke itumeletse ngwao le ditsamaiso tsa thuto ya mo Botswana. So it's awesome. Botswana is just like ke tsa lehatshe la Botswana jaaka legae la me la bobedi jaaka ke tswa ko Nigeria le ga gona le dipharologano gale re tshwanetse ra amogela dingwao tsa mahatshe a mangwe le go ithuta mo go bone gona le dikatego tse dintsi mo go se to take back home. ngwao ya lehatshe la Botswana ente le dijo tsa teng di na le tatso e monate le batho ba teng ba tetse lorato. Maitiso a ngwao a ta jana morago ga phutego kgolo ya mahatshe a Maaforika ya malatsi a mararo ya International Conference Open and Distance Learning Conference. Mojedi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Le kalana le leo ka metsing khiro ya badirela puso la DPSM la dipuisano gareng ga bone le makgotla ba bereki ka kokeletso dituelo tsa badirela puso di tsweletse mme ga ba ise ba kgone go dumelana ka dintlha dingwe le fa go ntse jalo bobedi jo go bolelwa bodumalani gore bana me ba ile go ikhutsa mme ba tla kopana gape kgwedi eno le 20 le bofera bobedi mo dingwageng tse tharo tse di hitileng bobedi jo bone jo dumelana ka kokeletso ya 5% ngwaga le ngwaga go fitlha monongwaga mme ba dumelana gore ba tla seka gore a itsholelo ya letla go ka oketsa go feta 5% ngwaga ono selo se se bakileng gore go bo go ntswe disanyana go buisana dipuisano tse di tshwerwe kwa mahalape. Re dumalane gore tota tsa itsholelo re di lebile mmogo re buisantse re se re se buisantseng gore tota itsholelo yone e tsamaya jang re bo re mme jaanong re tshwantse re bue gore ra reng yaanong ka gore dituelo di a go hita 5% kana nya so ha re leng teng ka gore le ra go hubisa maoto ra go eta re kopana gape ka kgwedi ya May yone e le 28 gore re tle go tsweledisa dipuisano tsa rona ka molao wa rona kana le ka tsamaiso ya rona ya dipuisano go irwa jalo ha batho ba sa welelana go a buiwa ka sekgwa go itle go teke cooling off period kana go tsamaya ba go ikakanya sesha ba go leba mabaka ba ka lebang gore ba kgone gore ba bone gore kganye ba ka etsa ka tsela e gore ba tle ba kgone go welelana jaanong re ho mo malatsing a 10 kana a 10 a ra iphileng gore re go huba maoto gape re lebisa sane dikgantse gore tla bone re di leba teng gore be re tla re di kopana gape so di 28 ke lone letsatsi le re tla beng re kopana gape le di union tse 5 tseo go tsweledisa dikgang tsa rona mme dipuisano di tsamaya sentle ka gore
re buisana sentle bangwe le bangwe ba ba dikgang tsa bone sentle mo tafoleng tsa go rona re bona jang re kopa se re lebeletse gore mabaka a rona ke ya se se ka kgonegang ke se ampo se se ka sekeng sa kgonege ke se re leboga thata ka gore makgotla a babereki ba ba negotiatang kampo ba leng bone ba eteletseng dipuisano le ba ba emetseng goromente ba ba eteletseng dipuisano ba buisana mmogo sentle ka sekgowa ke gore they are professional, they are understanding and they are very cordial. Moatlhodimogolo wa kgotla ya ditsheko mono ga borone Michael Leburu o bone Ernest Legwale le Hamadi Mkhuha molato wa go bola thato meswele ka ngwaga wa 2015 kwa motseng wa Udi. Moatlhodimogolo Michael Leburu o tlhalositse fa bosupi botlhe jo bo fa pele ga lekgotla bosupa fa bobedi jo le yo mongwe yo sa iponatsang fa pele ga lekgotla ba na le seabe mo polaong ya ga thato meswele. Mpho ke leboge ka pego. Moatlhodimogolo wa kgotla ya ditsheko mo Gaborone Michael Leburu o tlhalositse fa bosupi jo bo fa pele ga lekgotla bo tlhalosa fa Ernest Legwale, Hamadi Mkhuha ba bolele thato meswele. Moatlhodi o supile fa puso e dirile tsotlhe go lemoga fa Legwale a na thapa batho go mo thusa go bolaya mosadi wa gagwe mme ka go thoka lesego a felela a bolaile monna we mosadi wa gagwe. Moatlhodimogolo Michael Leburu o supile fa Legwale a ne a na le maikaelelo a go bolaya mosadi wa gagwe ka ke moo bosupi jo bo fa pele ga lekgotla bogolo jang jo bo ntshitsweng ke ngaka ya setso bosupa fa bobedi joo bone bo na le maikaelelo a go bolaya. Moatlhodimogolo Leburu o na tlhalosa gape fa a dumelana le bosupi jwa ngaka ya setso jo bo papamatsang fa bobedi joo bone jwa kopa thuso ya go nyeletsa bosupi jwa mapodisi. Morago ga kgotla ya ditsheko ba lelwapa la go raa meswele ba ne ba tlhalosa fa ba itumeletse ditshwetso tsa lekgotla. Itumeletse tshwetso ya lekgotla gore be ba revokile beile ya gagwe ebile ba mo lebisitse molato one wa polao. Le nna hela ke ne ke le motho ona ke ne ke le mosadi wa gagwe a na rile wa mpola nako ya teng ke itumela gore a ba ile go kgolegelong ka gore ga ke itse gore mo sebakeng se sotlhe o ntse a kanyang ka nna ga ke itse gore a ke ne le sengwe se se tsidileng mo tlhaloganyong ya gagwe gore a mme ke tshwanetse re be ke ntse ke tshela le gone jaana tsa ke re tshwetswe lekgotla le etse re gompieno re le ba lopolo ra meswele re itumedisitse ka gore kganye re tswa kgakala le yone mme ebile go bo lekgotla le bone badiri ba tiro e maswele molato le rona go a re itumedisa re tsa re ngwana a rona le ene go la lente o rube o tla robala ke tsa ke re itumetse gore ka ditiragalo di ne di tlhaloswa ka teng le go ntse go isupa gore ba dira molato ke bona. Legwale o tla tswelela ka go emela ka tlholo kwa kgolegelong. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. o tshware di bepegelana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsareke Liza o se kengwe me sentle go gonela tsa metshameko. Kgaitsareka dumela. Dumela kgaitsere motho. Go kopana mo mahelong a beke ke dumela gore metshameko e tsweletseng tse matsorotso. Go ntse jalo kgaitsere ka moso re na le se ka makgaolakgang a Orange FA Cup. Re tla be re ntse ra emetse re dinele ka tlhamalalo. Tla ke go leboge kgaitsere ka o tsholena tla ke tse sebaka se ke go dumedise nna ke bidio Liza o se keng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tsa kgwele dinao tse di reng baeteledipele ba leki ya Botswana Premier joining Galaxy ba tsoga ba mekamekane le setlhopha sa leki ya National First Division UB Hawks mo motshamekong wa se ka makgaolakgang a sejana sa Orange FA Cup kwa lebaleng legolo la setšhaba ka nako ya bone mo tshokologong a re utlwepego ka go bona yone sehedi le sagaripa la dinaledi ba tsena mo metshamekong ba sotsa go kgaphela ntle ba sireletse ba sejana seo Gaborone United mo dikota finaleng tsa kgaisano eo. Setlhopha seo sa joining Galaxy se tla bo se beile thata mo maitemogelong a batshameki ba akaretsa monosi wa dinoa tlhwatlhwa Thabang Sesenyi ga mmogo le Wendell Rudeth, Gilbert Baruti, Thabolina Nyane le go itsone Phoko gareng ga ba bangwe go fetala kwa makgaolakgang a kgaisano eo. UB Hawks bone ba tsena mo motshamekong o ba sotsa go thankgola Police 11 ka 9-1 go lefela.
the Basco Boys ba ba ka fa tlase ga bokatiso jwa ga Alex Malete ba tshwanetse go lwa ka gothe go netefatsa gore ba fetela kwa makgaolakgang a kgaisano eo selo se se fitlheletsweng fela ke Mokgosi Young Fighters le Township Rollers e ne le kwa First Division mo nakong eo. Mo motshamekong o mongwe wa seka makgaolakgang Tafik e tla suputsana le bomampudi ba kgaisano eo ba ntlha Orapa United e ntse le kwa National Stadium. Mo metshamekong ya bofelo e metlhano bobedi jo bo kopane, the Ostriches e fentse e le mebedi le go kwadisa maleka a le mararo kgatlhanong le setlhopha sa Machimenyenga. Go banane Sehedi, PTV Sport, Gaborone. Arsola pele le khotla la Botswana Football Association le ntse le tshegeditse itutuntsho ya malatsi a matlhano ya bakatisi ba ba tshwara dinno ba bomme kwa Lekidi Football Center. Itutuntsho eo e leng ya ntlha go tshegediwa ke lekgotla leo e tlhotse e tlile kwa bokhutlong a re utlwe Tlamelo Montshusi. Itutuntsho eo e tseneletswe ke batshameki ba le 27 go tswa mo ditlhopheng tsa bomme go ana malefatshe leno e le jaaka ba thusa mo go oketseng botsipa jwa batshwara dino mono le go leka go godisa selebego sa kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka jaana baithuti bao ba ka boa ba ruta ba ba tswang ko tlase go leo ba le sa le metsi. Currently the candidates we have, yes, others are starters, but as we have seen they are trying a lot. We have introduced them to all the basics of safe hands, goalkeeping, how to handle the ball, the W shape, scooping, and the cup, and even catching high balls. Our theory is what happens here in the classroom on the ground, because our classroom is the ground itself. So with theory out there, we teach them to prepare sessions for training. They have the topic, they have to come up with the objective for the topic, and then they have to come up with coaching points. What do they want to cover in that training session? Baithuti ba supile fa ba ithutile go le gontsi mo dithutong tseo. It's really a privilege for me to be a part of it because so far we've learned quite a lot. Positioning, most of them we overlook them for the team in Zarunabana. So I'm hoping that we're going to utilize this to nurture, develop young keepers so that we can better our women football and football at large. Itutuntsho eo e simolotseng ka mosupologo wa beke eno e tla bokhutlhong tshokologong eno mme baithuti bao ba tla ba gape ba oketsa dithuto tseo tsa bone mo ngwagong o tlang ka jaana ba tla ba tsena mo legatong la bobedi. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. E le tsela nngwe ya go nna le seabe mo tlhabololong ya motshameko wa softball monogae le khotla la Botswana Softball Masters BOSMA le tshegeditse kgaisano ya bone ya ngwaga le ngwaga ya BOSMA Tournament e akaretsang ditlhopha di roba bobedi tsa BOSMA le tsenne go tswa kwa lehatsheng la Afrika Borwa. Kgaisano e simolotseng maabane e tshwaretswe kwa lebaleng la Cricket Oval kwa Francistown. Pego ka Karabo Sebele. Dikgaisano tse di tla bo di tseneletswe ke ditlhopha tsa BOSMA di hera bobedi e bong di Phala Masters, Divas, Orapa, Free Souls, KDK, former Masters, Soul Bolded, ga mmogo le basireletsi ba kgaisano eo Diamonds. Ditlhopha tseo di tla phadisana le tse dingwe go tswa ko Afrika Borwa e leng Mayan Ladies le tsa borre e bong Texas, Flames le Best Beaters. Modula stilo wa BOSMA Gausi Kelwe a re dikgaisano tse di mosola thata ka maikelelo a bone e le go di dirisa go tsenya letsogo mo setšhabeng le gone go itsalanya le mahatshe a sele. Modula stilo a re se gape ke karolo nngwe ya go itshidila maikutlo le mmele mo go bone. This tournament they help us to keep fit because for you to go and play the tournament you can't just come and play on that day. You have to prepare. And in preparing for a tournament, you have to train. That training, you are training for the tournament and also for your own health, for your own physical fitness, also for our social interaction. You see, we just say we are from different places here. E re ntse di kgaisano tse di ba tswela mosola ba na le dikgwetlho tse ba kopanang le tsone. But the biggest challenge, I've spoken to the issue of the age. We are elders, so most of the time, in terms of our priorities, we are working mothers, we are working dads. That is why in most cases we train during the weekends where everyone is. We also have our games for the weekends.
So in terms of preparations, I would say for us as the defending champions, the ladies team, ya Diamonds, we are really ready. Metshameko e tla ya bokhutlong morago ga makgaolakgang ka matlhatso. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Wetso pego eo e ne ya garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ga ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke o lebile samoka o eme sentle gore gakolla dintlakgolo tsa rona gape tla ke gore be kgaitsereke re kopane ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo reetso wetso ne re go tsaretse dilekalo mo oreng e a re bo re kopane gape thulaganyo e ntse ya tswelela batipolapi ba latela ka seemo sa bosa. Betsu madume amgala se mosala pele sediwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompieno se supa ga apogile mafilong ka bontsi a lefatshe leno go la morasi ka nyana hela mafilo mangwe a go borwa ja kgaolo ya kgalagadi mo gola ka moso go ta bana ba tsamaro gone go kgaolo ya kgalagadi mi mafilo mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta apoga mo mosong go ta go le tsiditsana mafilong ka bontsi a lefatshe leno ka se nyatsa tsiditsana se sta bangwe gareng ga borwa bedi go eng go go lesome le boraro mi go nghabe gone go ta go le bothito ka se nyatsa lesome le botlhano ko shaka wa lesome le barataro go gumare le maung mo tsokologong go ta go le bothito go dikgalong tsa borwa ba go tla ba khatleng le kweneng ka se sa masoma bedi le rongwe go eng go masoma mararo ha mafila mo nga bontsi a lefatshe leno go ta go le mogote o masoma mararo le bongwe go eng go masoma mararo le boraro me farelo la ka tsela tshipi gone go ta thiba ka bontha bongwe go kgalagadi le chobe ha mafila mo nga bontsi a lefatshe leno one go ta bonala di batsamaro go le bothito mo tsokologong go dikgalong tsa borwa ba go tla ba khatleng kweneng borwa kgalagare le bokone bothaba ka se sa masoma bedi le bosupa go eng go masoma mararo ha mafila mo nga bontsi a lefatshe leno go ta go le mogote mo tsokologong ka se sa masoma mararo le bongwe go eng go masoma mararo le bobedi ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tipolo ya pi a ene boroko. Thank you for staying with us on Botswana tonight. Now, moving on, at the just ended U.S.-Africa Business Summit in Dallas, USA, delegates shared that the government of Botswana has implemented several initiatives aimed at attracting foreign investment and ease ways of doing business. Different stakeholders shared how their organizations contribute to making it easier to doing business in Botswana. Take a listen. We have been participating as Botswana in this U.S.-Africa Business Summit. Including, if you may recall, the one which was held in Gaborone last year, and for which we were grateful for your gracing of it. Most of you who were present there, whose faces I do see here. It provides an opportunity for us to interact with each other, reflect on opportunities, share ideas, and see what the horizon holds out for us. And it goes further, but before I say so much, let me just acknowledge the ongoing efforts by the government of the United States of America in reorienting its international economic policy and trade integration and collaboration with Africa. The Biden administration has reiterated the need to improve Africa's infrastructure. Because, ladies and gentlemen, trade runs on infrastructure. Without infrastructure, our trade efforts become retarded. So we must express gratitude to the Biden administration's outlook and its assertion or its encouragement of the need for us to support infrastructure, which will then also support supply chains. This reiteration was echoed at the U.S.-Africa Leaders Summit in 2022, which was held in Washington, where the U.S. administration promised to further support innovation, to support entrepreneurship across the African